So we were discussing about probability and distributions, and we saw some definitions of probability. We saw what a random variable was, right? And then we discussed about discrete and continuous probabilities. Then we saw about probability mass function that happens in the case of discrete probability. And we have distribution functions which happens in the case of continuous probabilities. So we saw some examples. And then we saw about the multivariate probability mass function. Multivariate, whenever we say it's a mass function, we always argue about, or we always discuss about discrete probability. And whenever we say it's a distribution or density, in fact, whenever we say it's density, we are discussing about continuous probability. We saw the case of conditional probability. We saw the case of join probability, and we saw the case of marginal probability, and we completed a few problems in the last class. So in today's class, we are moving to continuous probabilities. So this continuous probability, that is more or less analogous to discrete probabilities, and we have already discussed the core concepts in previous classes. So if we have probability mass function in the case of discrete probabilities, we have a probability density function in the case of continuous probabilities. So probability density function, it's a function from r to the power d to r. It's called a probability density function if for all x in r to the power d, f of x should be greater than or equal to 0, and its integral exists, and this integral f of x dx should be equal to 1. See, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിൽ പോലും സി പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ്. സേ സപ്പോസ് വി ഹാവ് നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾസും ഉണ്ട്, ഇവൻസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ? റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേ വി റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് എക്സ് ഈസ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. എക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇൻ 5 tosses, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ മാപ്പ് an event to, or that will map to a real number. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല. ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേ എ വി റൈറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് occurrence of say some occurrence of a head in a toss. ഇങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. occurrence of a head in a toss, അല്ലെങ്കിൽ occurrence of say 6 when we roll a die. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവന്റ്സും റാൻഡം വേരിയബിൾസിനും ഒരേ റൂൾ തന്നെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു, an event and a random variable. Okay, see probability density function എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് two random variables, 2 or 3 random variables, maybe 2 or 3 random variables or 2 or 3 events. Suppose we have 3 events like A, B, C. These are 3 events. Like you are rolling a die. A is the occurrence of 1, B is the occurrence of 2, and C is the occurrence of 3. Something like that. ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് events എന്ന് പറയാം, right? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a function f അല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് റാൻഡം വേരിയബിൾസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. വി ഹാവ് എക്സ്, വി ഹാവ് വൈ, വി ഹാവ് ഇസഡ്. ഓൾ ദീസ് ആർ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഓൾസോ. എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ദ പവർ ഡി ടു ആർ ഈസ് കോൾഡ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് സോ വി റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സേ 1, y is equal to say some 2, z is equal to 3. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട്. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് 1, 2, 3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് 1, 2, 3. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഈ സഫിക്സിൽ എക്സ്,
y z എന്ന് എഴുതി വെക്കും. That is probability that x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. And this will give you a value maybe something like 0.2 or something like that. ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, right? So here what are we doing? This is actually a function. This is a function. This will map this 1 comma 2 comma 3 to a real number 0.2, right? So this is actually of the form r to the power 3. R to the power 3 എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? We have this is a tuple. It's a tuple containing 3 elements. R to the power 3 to r. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ദ പവർ ഡി ടു ആർ ഈസ് കോൾഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓർ പി ഡി എഫ്. ഇഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ക് പകരം എഫ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ. പിക്ക് പകരം എഫ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് എഫ് ദേർ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എഫ്. Right, so I write f here. F. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി probability density function or PDF. If for all x in r to the power d, f of x should be greater than or equal to 0. That is, ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ individual probability should be greater than or equal to 0. That is probability that x equal to, just a minute, probability that x equal to 1 should be greater than or equal to 0, probability that x equal, sorry, not really x, probability that y is equal to 2 should be greater than or equal to 0. Y equal to C2 should be greater than or equal to 0, and probability that Z is equal to 3 should be greater than or equal to 0. ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ individual probability that should be greater than or equal to 0. അത് മാത്രമല്ല integral over real numbers, integral over r fx dx should be equal to 1. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി an example of a continuous probability curve. Continuous probability curve ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗോസിയൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ബെൽ കർവ് എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I can say that probability that p of x is probability that x is equal to 40 will be equal to something around 0.1 എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, right? This is what I call the probability. ഇവിടെ ഒറ്റ വേരിയബിളിലുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മാത്രമായി ഇട്ടേക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ വേരിയബിൾസിലുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ഈ കർവിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that is the area under this curve that should be equal to 1. അങ്ങനെയും കൂടി വേണം. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സം ഓഫ് ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് സം ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ടേക്ക് ദ ഇന്റഗ്രൽ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്കുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് എ. ദിസ് വൺ ഐ സേ പി ഓഫ് എ, റൈറ്റ്? ദിസ് ഈസ് പി ഓഫ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് പി ഓഫ് ബി. Or I would say probability that x is less than or a is less than or equal to x, that is less than or equal to b. അതായത് ഈ മൊത്തം പ്രോബിലിറ്റി, അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that is again the area under this curve, right? That is again we are taking the integral over a to b fx dx, where a and b are real numbers and x in r are outcomes of the continuous random variables x. So നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ നമ്മൾ this association, that is x in r to the power d, are defined analogously by considering a vector of x in r. This association is called the law of distribution of the random variable x. So അതൊന്നും നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. But just understand that whenever we are taking continuous probabilities, we call the probability function as what? Probability density function. And whenever we are talking about discrete variables,
or discrete probabilities, the probability function is what we call the probability mass function. This is what we call the probability density function. ഒരു particular പോയിന്റിലെ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള probability density function കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് we will integrate, or the cumulative distribution function കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് we will integrate this curve within the intervals a and b. സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കേസ് എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ്. ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വാട്ട് വിൽ വി ഡു, വി വിൽ സിംപ്ലി ഇവിടെ മുതൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Right? Cumulative distribution function കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് what will we do? We will simply integrate from 0 to this particular point. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. We will integrate from 0 to this particular point. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു സംതിങ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് സം റൂൾ, പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് ബേസ് തിയറം. സം റൂൾ, പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് ബേസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്. ദീസ് ത്രീ തിങ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ബേസ് തിയറം. ഇവിടെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ബേസ് തിയറം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു സം റൂൾ ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. നമുക്കൊന്ന് വരാം. ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ, ദ സം റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1? ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1? അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് ദിസ് പ്രോബിലിറ്റി, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജോയിന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1, വി വിൽ simply add all these probabilities. To find the probability that x is equal to x2, we will simply add these probabilities, right? Okay, അതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ to find the probability that x is equal to x3, we will simply add all these three things. To find the probability that y is equal to y1, we will simply add these probabilities, right? ഇവിടെ നിന്ന് റോ വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. ഹൗ വിൽ വി ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്? സി, വി ഹാവ് എ ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചു വെച്ചേക്കാം. ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ. വി ഹാവ്, say this is x1, x2, x3, x4, this is y1, y2, y3, right? And this is what we call probability, joint probability, that is probability of x1 comma y1, right? ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. This is what we call probability of x1 comma y1. So how will we find the probability that x is equal to x1, or probability of x1? അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x1 y1 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x2 y2 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് റിയലി x2 y2, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x1 y2 പ്ലസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് x1 y3. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓർ ഐ ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ദാറ്റ് we are simply taking the summation along the y, that is y1, y2, y3, and the probability of x1, say y, maybe yj or something like that, or probability or summation along y, probability of x1 comma y. അതായത് ഈ y വാല്യൂസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് x1 comma y വെച്ച് നമ്മൾ സം ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ മാർജിനലൈസേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് തിങ്.
probability of x can be simply written as summation of probability of xy, that is join probability along the y values. Y and y, we are simply summing along these y values. That is, this happens if y is discrete. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു, കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്മേഷൻ അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പകരം വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ്? വി വിൽ സിംപ്ലി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. We will simply integrate over the values of y, probability of x comma y dy. നമ്മൾ സിംപ്ലി dy വെച്ചിട്ട് y വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യും. നൗ വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് മോർ ഓൺ discrete probabilities. So this is what we call sum rule, or the sum rule is also known as marginalization property. കാരണം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സം റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ മാർജിനൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മാർജിനൽ probability. So this is what we call sum rule. The probability that x is equal to x1 can be simply found out by summing the joint probabilities along the y values. ഇങ്ങനെ വെറുതെ എടുത്ത് സം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് തിങ്? ഇത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് യുവർ കമന്റ്സ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വെദർ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ നോട്ട്. So are you do you understand this thing? Okay, Agnes, Sarin, Gada, Ananya. Okay, മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. What about Varghese? Okay, I hope all of you understood, right? Ashwin, okay, fine. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം അടുത്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. Product rule എന്ന് പറയുന്നത്, second rule, also known as the product rule, relates the joint distribution to the conditional distribution. Joint distributionനെ കണ്ടീഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണത്? the conditional probability that both of them can happen. അതായത് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം. എന്നാൽ പോലും the joint probability that both these things can happen, that is probability that x comma y is equal to probability that y given x into probability of x. ഇത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണല്ലേ. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം, എന്നിട്ട് അന്നേരമേ നമുക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ. റൈറ്റ്, സപ്പോസ് okay, there are two events, A and B. A is the event that you get a mark over 25. B is the event that you get a mark less than or equal to 25. രണ്ട് events ആണുള്ളത്, right? You get a mark over 25, and B is the event that you get a mark less than or equal to 25, right? ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ വിൽ സിംപ്ലി ടോസ് എ കോയിൻ. ഞാൻ വെറുതെ ടോസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 മുകളിലൊരു മാർക്ക് ഞാൻ ഇടും. ടെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 താഴെ ഒരു മാർക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 മുകളിലൊരു മാർക്ക് കിട്ടും. ടെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 25 താഴെ ഒരു മാർക്കായിരിക്കും ഇടുന്നത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഐ സേ സംതിങ് ലൈക്ക് സേ വി ഹാവ് സി, that is a occurrence of head, and D, that is the occurrence of tail, right? ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബയാസ്ഡ് കോയിൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബയാസ്ഡ് കോയിൻ ആണ്. എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കോയിൻ്റെ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ സം 0.7, ആൻഡ് ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ probability of D, that is 0.3 ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.7ഉം ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.3ഉം ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഞാൻ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു, ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 25 മുകളിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരും. 25 മുകളിലുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് തരും, റൈറ്റ്. ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള ടെയിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 25 താഴെയുള്ള ഒരു മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് തരിക. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 25 മുകളിലുള്ള, ഇറ്റ്സ് മേ ബി 25 മുതൽ നെക്സ്റ്റ് 25 വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 50. അപ്പോൾ 25 മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അല്ല, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് മേ ബി ഓക്കെ റൈറ്റ്, ഓക്കെ ഇത്രയും മതി. ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ 25? അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ 25? അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഇതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ 25, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ടെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ബിലോ 25, റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പം സപ്പോസ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് I have got a head. ഒരു ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ 25? ഒരു ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഹെഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എ മാർക്ക് ഓവർ 25? ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 1, റൈറ്റ് അല്ലേ? 1 അല്ലേ? കാരണം ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് 25 മുകളിലുള്ള ഒരു മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ you know that I have got a head, and what is the probability that in that case what is the probability that you get a mark over 25? It is simply 1, റൈറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി ഈസ് ദിസ് തിങ്, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ സി ഈസ് ദിസ് തിങ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്കറിയാം, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 0.7. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി 0.3 എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളിലേക്ക് എത്താം. I write something like a probability of A is equal to probability of A given C into probability of C എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. Probability of A given C into probability of C. That is, I am associating a probability in terms of conditional probability. What is probability of A given C? Probability of A given C is 1 into what is probability of C? Probability of C is 0.7. ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി I get the probability of A as 0.7 എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് A is equal to 0.7 കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വി വിൽ ഡു പ്രോബ്ലംസ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the sum rule can be written as probability of x, y is equal to probability probability of x is equal to probability of x given y into probability of y എന്ന് എഴുതാം. ഇതേ സംഭവം തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ probability of x, y. Probability of x, y is equal to probability of x given y into probability of y എന്ന് എഴുതാം. ഇതേപോലെ തന്നെ probability of x, y is equal to probability of y given x into probability of x എന്ന് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും എഴുതാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. We are actually associating a joint probability as a product of conditional probability and an individual probability. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈസി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ് തിയറം. നമുക്ക് അതിലേക്കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, so we know that probability of x, y can be written as probability of x given by ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം. It's okay. We know that probability of x, y can be written as probability of x given y into probability of y. Probability of x, y can be written as again probability of y given x into probability of x. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ രണ്ടിനെ കൂടെ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താലോ. That is probability of x given y into probability of y is equal to probability of y given x into probability of x എന്ന് എഴുതാം. അതായത് I can simply write something like probability of x given y can be written as probability of y given x into probability of x divided by probability of y എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും.
ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസ് ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഗിവൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ഗിവൻ എക്സ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ കേസിലുള്ള ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഗിവൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ഗിവൻ എക്സ് ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ. അതായത് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് occurrence of x with a prior knowledge that y has already occurred. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്കൊക്കെ വരാം. അതിന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് വൈ ഗിവൻ എക്സ്, അതുപോലെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ലൈക്ക് വി ഹാവ് say I write something like say we have two events. A is the occurrence of say fever and B is the occurrence of COVID. ഈ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്. A is the occurrence of fever and B is the occurrence of COVID. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ occurrence of fever എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മേ ബി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സാധാരണ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരെയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30% ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫീവർ ഉണ്ടാകും. കാരണം ദിസ് ഈസ് എ മൺസൂൺ സീസൺ, ഓൾസോ കോവിഡ് ഈസ് പ്രിവൈലിംഗ് ആൻഡ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു അതർ reasons also you can get a fever, right? So I write something like probability of A is equal to say some 30% ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കട്ടെ 0.3 and probably occurrence of COVID ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 20% ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. So I write the this is actually B, right? Probability of B. COVID ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 20% ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. So I write probability of B is in fact 0. ഇനി you know that probability of A given B, probability of A given B എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Probability that you will have a fever if you have got COVID. അതിനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് കോവിഡ് വരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഫീവർ വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഫീവർ ഇല്ലാതെയും വരുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഐ റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് 0.7. അതായത് 70% ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് കോവിഡ് വിൽ ഹാവ് ഫീവർ ഓൾസോ, റൈറ്റ്? അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യു want to estimate the probability that you have got COVID. പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ്, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് fever and I need to find the chance that I have got COVID, right? പനിയുണ്ട്, ഇത് കോവിഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we just need to estimate that, right? So we need to find probability of B given A. Probability, what is probability of B given A? It is probability of A given B into probability of B divided by probability of A. അതായത് what is probability of A given B? It is 0.7 into what is probability of B? It is 0.2 divided by probability of A, that is 0.3. What is this? Yeah, you can simply multiply this 14 by 3. What is 14? 0.14 divided by 3 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും? Something around this is 0.14 divided by 0.3. That is 1.4 divided by 3 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരും? ഇത് some 0.46 ഏതാണ്ട് വരും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയും കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. 0.46 എന്തോ വരും. അതായത് ഈ കണക്ക് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ
രാവിലെ പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.46 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. റൈറ്റ്. ഈ ബേസ് തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്, വളരെയധികം ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ലേണിങ്ങിൽ കാണുന്ന നെയ്വ് ബേസ് ക്ലാസിഫയർ തൊട്ട് ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൂൾസും എല്ലാം ഈ ബേസ് തിയറത്തിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം. He is the person, he was an English statistician, Thomas Bayes. He is the one behind this particular principle, Bayes theorem or Bayes law or Bayes rule. ഇതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയാം. അതായത് കോവിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പനി വരാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ്, റൈറ്റ്, കോവിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പനി വരാനുള്ള ചാൻസിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രയർ എന്ന് പറയും. സോറി, തിരിച്ചു പറയാം അല്ലേ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പനി വരാനുള്ള ചാൻസ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കോവിഡ്. ആൻഡ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പനിയുടെ പ്രോബബിലിറ്റി. ഇത് മൂന്നും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് പനിയുള്ള ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ലൈക്ലിഹുഡ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ പ്രയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എവിഡൻസ്. ഈ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ലിഹുഡ്, നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് അറിയാം. അതായത് മേ ബി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്തിരി താഴ്ന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു ചാൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലെ നമുക്ക് പ്രയർ നോളജ് ഉണ്ട്. അതായത് പ്രയർ നോളജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് എവിഡൻസ് ആണ്. എവിഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബിലിറ്റി തിരിച്ചുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിനെയാണ് ബേസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഇത് മാർജിനൽ ലൈക്ലിഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. അത് നമുക്ക് 1-2 സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, യു ട്രൈ ടു റീഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. So you read this question, you understand the situation. What is that? Mary is getting married tomorrow. Okay. At an outdoor ceremony in the desert. Okay, അതൊരു വളരെ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നടത്തുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഔട്ട്ഡോർ സെറിമണി. അപ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കുളമായി പോകും. റൈറ്റ്. ഇൻ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് ഓൺലി 5 days each year. അതൊരു ഡെസേർട്ടാണ്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാരി ഈ ഡെസേർട്ടിൽ വെച്ച് ഈ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് ഓൺലി 5 days each year. ആകെ 5 ദിവസം മാത്രമേ മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓരോ വർഷവും. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദ വെതർമാൻ ഹാസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് റെയിൻ ഫോർ ടുമോറോ. പക്ഷെ നാളെ മഴയുണ്ടാകും എന്നാണ് വെതർമാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ വെതർമാനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ? വെൻ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെയിൻസ്, ദ വെതർമാൻ കറക്റ്റ്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് റെയിൻ 90% ഓഫ് ദ ടൈം. അതായത് മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ, അതായത് ആക്ച്വൽ റെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെതർമാൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ
90% കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആക്ച്വൽ റെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെതർമാൻ കൃത്യമായി 90% ടൈമും വെതർമാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കും അവിടെ മഴ പെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം. When it doesn't rain, he incorrectly forecasts rain 10% of the time. പക്ഷെ ഒരു 10% സമയം 10% ടൈംസ് ദ വെതർമാൻ ഇൻകറക്ട്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് റെയിൻ, അതായത് അയാൾ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മഴ പെയ്യില്ല. 10% ഓഫ് ടൈംസും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ 90% ടൈമും മഴ ഉണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്താൽ മഴ ഉണ്ടാവും. 10% ടൈംസ് ഇയാൾ മഴ ഉണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മഴ ഉണ്ടാവാറില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് മാരീസ് വെഡിങ്? നാളെ മഴ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് ഇവൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നമുക്കിവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇവൻസിനെ കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് എന്താണ്? മേരി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ടുമോറോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈൻ, അറ്റ് ആൻ ഔട്ട്ഡോർ സെറിമണി ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട്. ഇൻ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് ഓൺലി 5 days ഈച്ച് ഇയർ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്നുള്ളതിനെ എടുക്കാം. എ ഈസ് ദ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എന്നുള്ളതിനെ എടുക്കാം. റൈറ്റ്? Okay. When it actually rains, the weatherman correctly forecasts rain 90% of the time. Okay, നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എന്നുള്ള ഒരു ഇവന്റിനെ എടുക്കാം. That is event that the weatherman predicts rain. Right? When it actually rains, the weatherman correctly forecasts rain 90% of the time. When it doesn't rain, he incorrectly forecasts rain 10% of the time. What is the probability that it will rain on the day of Mary's wedding എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് എടുത്തു, ബി എന്നുള്ളതിനെ ഇവന്റ് ദാറ്റ് ദ വെതർമാൻ പ്രെഡിക്ട്സ് റെയിൻ എന്നെടുത്തു. അങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ? അതെന്തായിരിക്കും? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീസെന്റ് ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് റെയിൻഡ് ഓൺലി 5 days ഈച്ച് ഇയർ. ആകെ ഒരു വർഷത്തിലായി 5 ദിവസമേ മഴ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ ഈസ് 5 divided by 365. അടുത്തത്, ഇനി വെതർമാന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ദ വെതർമാൻ കറക്റ്റ്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് റെയിൻ 90% ഓഫ് ദ ടൈം. അതായത് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെതർമാന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ, മഴ പെയ്യുമെങ്കിൽ വെതർമാൻ with 90% of the probability predicts that it will rain. So what is the probability that the weatherman predicts rain when it actually rains? What is that? What is the probability that the weatherman predicts rain when it actually rains? അതായത് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെതർമാൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ 90% കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഏതാണ്ട് 90% കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് 0.9. റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ വെതർമാൻ പ്രെഡിക്ട്സ് റെയിൻ when it doesn't actually rain? ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. when it doesn't rain, he incorrectly forecasts rain 10% of the time. വെതർമാൻ മഴയുണ്ടെന്ന് പറയും, പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി മഴ പെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 10% ഓഫ് ദ ടൈം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫാക്ട് 0.1. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെതർമാൻ നമുക്ക് നാളത്തേക്ക് മഴ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെതർമാൻ ഹാസ് ആക്ച്വലി പ്രെഡിക്റ്റഡ് റെയിൻ ഫോർ ടുമോറോ. റൈറ്റ്? വെതർമാൻ ഹാസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് റെയിൻ ഫോർ ടുമോറോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി റെയിൻ ടുമോറോ? ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ.
നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി റെയിൻ്റെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന 5/365 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെതർമാൻ മഴ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ 0.9 ആണ്. മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലും വെതർമാൻ മഴ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 0.1 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി ആണ് അല്ലേ. അതായത് വെതർമാൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി പ്രെഡിക്റ്റഡ് റെയിൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുമോറോ. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി ആണ്. പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് we have to apply Bayes theorem. That is, probability of A given B will be equal to probability of B given A into probability of A divided by probability of B. ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് Bayes theorem ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ ഉണ്ട്, 0.9 ഉണ്ട്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അതുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. നമുക്കുള്ളത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ നെഗേഷൻ എയും മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ നോട്ട് എയും മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കണ്ടുപിടിക്കും? നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സം റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലേ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ആക്ച്വലി ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ സം ആയിരുന്നു എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ടേബിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഐ റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് negation A, this is A, this is negation B, this is B, right? What is the probability of B എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും വേണ്ടത്. What is this thing? This is actually probability of negation A, Bയും probability of A, Bയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്, റൈറ്റ്? What is probability of negation A, B? അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ്, ഇവിടേക്ക് ഞാൻ എഴുതാം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിങ്ങിൽ എഴുതി വെക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നെഗേഷൻ എ കോമ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ നെഗേഷൻ എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നെഗേഷൻ എ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നെഗേഷൻ എ കോമ ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു probability, conditional probability into that individual probability. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോമ ബി? വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോമ ബി? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോമ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടാണ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോമ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്നൊക്കെ എഴുതാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൻ ബി അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അറിയാവുന്ന ടേംസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തിങ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ നെഗേഷൻ എ. Probability of B given negation A നമുക്കറിയാം, this is actually 0.1 into what is probability of negation A? Probability of A നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is probability of negation A? That is 1 minus probability of A, 5 divided by 365. അതുപോലെ what is probability of B given A നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, this is simply 0.9 into what is probability of A? 5 by 365. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റി പഠിച്ച വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 365 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 360 ഡിവൈഡ് ബൈ 365 എന്ന് വരും, പ്ലസ് 0.9 ഇൻറ്റു 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 365. ഇതായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി. അതെടുത്ത് ഇവിടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ?
പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ എത്രയാണ്? നമുക്കറിയാം 0.9 into what is probability of A? 5 divided by 365 divided by what is probability of B? Probability of B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം. And you can find the answer. You compute this and tell me what the answer is. ഒന്നുകൂടി you try to understand this thing. You can see this thing in the on the board. So do you understand this thing, or should I explain it once again? Sir, question ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കൂ. Okay. Yeah. Sir, 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണോ? കാരണം ഡസൻ റെയിൻ ദെൻ ഹി ഇൻകറക്ട്ലി ഫോർകാസ്റ്റ് തന്നേക്കണേ. അതായത് ഡസൻ റെയിൻ, നാളെ ആക്ച്വലി റെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഹി പ്രിഡിക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ. സർ, നമ്മൾ ബി വെദർമാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ എടുക്കണേ? അല്ല, ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെദർമാൻ പ്രെഡിക്ട്സ് റെയിൻ, കറക്റ്റ് എന്നൊന്നുമില്ല. വെദർമാൻ സിംപ്ലി പ്രെഡിക്ട്സ് റെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സർ. So do you understand this, or is it too complicated for you? Yes, sir, clear. Clear. Okay. What about others? You write your comments in the chat box. I will just look. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രോബ്ലത്തെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി വൺസ് ഇത് പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ടേംസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുക. ഈ ദിസ് പി ഓഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ബി ഗിവൻ എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി ഗിവൻ നെഗേഷൻ എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് നെഗേഷൻ എ, ഇതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി തിയറം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അതായത് മാർജിനൽ പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റീസിൻ്റെ സമ്മാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതിയത്. അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയും. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ജോയിൻ പ്രോബിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചു. So do you understand this topic? Let me look into your comments. Okay, Tom, Ananya, Ashwin, Vinaya. Okay, മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും? What is the answer here? നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക?
Okay, you just find it. That's okay, no problem. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്ക്. So you read the question, try to understand what exactly the problem is. Or you just take down this question and do it as a homework. That is also fine. നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can contact me. ആദ്യം what we can do is you can discuss among yourselves. നിങ്ങളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. And if you don't still find the answer, you just contact me. That is fine. Okay, you just take down the question. Take down the question എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താലും മതിയാവും. Actually, what is the question here? There are two bags, രണ്ട് bag ഉണ്ട്. The first bag contains 4 mangoes and 2 apples. അതിനകത്ത് 4 mangoes, 2 apples. Second bag contains 4 mangoes and 4 apples. Okay. And we also have a biased coin which shows heads with a probability 0.6 and tails with a probability 0.4. Okay. Heads കിട്ടാനുള്ള probability 0.6, tails കിട്ടാനുള്ള probability 0.4. If the coin shows heads, we pick a fruit at random from bag 1. Okay, head കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ bag 1ൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കും. Otherwise we pick a tail കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we pick a fruit at random from bag 2. Bag 2ൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കും. Your friend flips the coin. നിങ്ങളല്ല, your friend actually flips the coin and picks a fruit at a random from corresponding bag and presents you a mango. ഈ ഗെയിമിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് കോയിൻ എടുത്ത് ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി. ആ കിട്ടിയ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അയാളൊരു ബാഗ് 1ൽ നിന്നോ ബാഗ് 2ൽ നിന്നോ, ഹെഡാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അയാൾ ബാഗ് 1ൽ നിന്ന് എടുക്കും, ടെയിലാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബാഗ് 2ൽ നിന്ന് എടുക്കും. അയാളൊരു ബാഗ് 1ൽ നിന്നോ ബാഗ് 2ൽ നിന്നോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് പൊക്കിയെടുത്തു, അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു, അത് ഒരു മാംഗോ ആയിരുന്നു. Now we need to find the probability that your friend has picked that fruit or that mango from bag 2. Bag 2ൽ നിന്നാണ് അയാൾ അത് എടുത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചാൻസ് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതെങ്ങനെ മോഡൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. നമുക്കിവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 2 ബാഗ്സ് ആണ്. ഇവിടെ 2 ബാഗ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ 4 mangoes 2 apples ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 mangoes 2 apples ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ 4 mangoes 4 apples ഉണ്ട്. ഈ ബാഗിനകത്തുനിന്ന് റാൻഡം ആയിട്ടാണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ബാഗിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൈയിട്ടിങ് എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോ കിട്ടാനോ ആപ്പിൾ കിട്ടാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കോയിൻ ഉണ്ട്. ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുക. കോയിൻ്റെ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.6, ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.4, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മാംഗോ എടുക്കും, ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കും. ടെയിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഫ്രൂട്ട് എടുക്കും, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കോയിൻ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തു, ഹെഡോ ടെയിലോ ഏതാണ്ട് ഒരെണ്ണം കിട്ടി. ആ കിട്ടിയതനുസരിച്ച് അയാൾ ഏതോ ഒരു ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്തു. ആ ഫ്രൂട്ട് ഒരു മാംഗോ ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? മാംഗോ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് പിക്ഡ് ദാറ്റ് മാംഗോ ഫ്രം ദിസ് ബാഗ് 2 എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കിവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാം.
the event that event of picking a mango from bag 1 എടുക്കാം. B is the event of picking a mango from bag 2 എടുക്കാം, right? And C എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ event of occurrence of a head എടുക്കാം, right? And ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം എടുക്കാം, റൈറ്റ്? ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇവൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് picking a mango picking a mango from bag 1. ബാഗ് 1-ൽ നിന്നൊരു മാംഗോ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Or well, I would say something like ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്കിംഗ് എ മാംഗോ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇത്ര ഇവൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആക്ച്വലി മാംഗോ മാത്രം മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, എ ഈസ് ദ ഇവന്റ് ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ മാംഗോ. Mango from bag 1, bag 2. ഓക്കെ, മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എടുക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. Okay. A is the event of picking a mango from bag 1. B is the event of picking a mango from bag 2. C is the occurrence of a head, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the chance that probability of probability of A given that C has occurred? Or well, I would say something. Okay, what is the chance of picking a mango from bag 1? Bag 1-ൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാംഗോ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? That is the chance of picking a mango from bag 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4/6 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? 4 മാംഗോയും ഇതാണ്. What is the probability of picking a mango from bag 2? അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 4/8 ആയിരിക്കും, അല്ലേ? 4/8. Probability of C is equal to occurrence of head, that is 0.6 ആയിരിക്കും probability of C എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടി എടുക്കാം, ദാറ്റ് ഇസ് D is the probability of picking a mango, event of picking a mango എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം D എന്ന് എടുക്കാം. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ മോഡൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മോഡൽ ചെയ്യാം. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ രീതിയിൽ മോഡൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ വേസ് യു ക്യാൻ ഈവൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ മാംഗോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇവന്റ് ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ മാംഗോ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് പിക്കിംഗ് എ മാംഗോ? ഒരു മാംഗോ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണ്? മാംഗോ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇയാൾ ഈ കോയിൻ ആദ്യം ടോസ് ചെയ്യണം. ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹെഡാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാംഗോ എടുക്കാം, അതല്ല ടെയിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാംഗോ എടുക്കാം, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഈ P(D) എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർജിനൽ പ്രോബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഈ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 0.6 ഇൻറ്റു ഹെഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാംഗോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 4/6 പ്ലസ് ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ഹെഡ് കിട്ടാൻ 0.6 ആണെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാൻ 0.4 ഇൻറ്റു ടെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഈ ബാഗിൽ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്, അല്ലേ?
ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മാംഗോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 4/8. ഇതാണ് അയാൾക്കൊരു മാംഗോ ഒരു മാംഗോ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പിക്ഡ് ഫ്രം ബാക്ക് ടു, what is the probability that he has picked from back to, given that the fruit is a mango? What is the probability that he has picked from back to, ഇങ്ങനെയല്ല എഴുതണ്ട, what is the probability that he has picked from back to, given that a mango has been taken? അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പിക്ഡ് ഫ്രം ബാക്ക് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അയാൾക്ക് ടെയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെയിൽ, അല്ലെ? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെയിൽ? സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ഹെഡ് ആണ്, നെഗേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ടെയിൽ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെയിൽ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പിക്ഡ് എ മാംഗോ? ഒരു മാംഗോ ആണ് അയാൾ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇതാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നെഗേഷൻ സി ഗിവൺ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഗിവൺ നെഗേഷൻ സി ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നെഗേഷൻ സി ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡി ഗിവൺ നെഗേഷൻ സി? ദാറ്റ് ഈസ് what is the chance that he has picked a mango given that he has got a tail? അതെന്താണ്? ചാൻസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് പിക്ഡ് എ മാംഗോ ഗിവൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ടെയിൽ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ബാഗിൽ നിന്ന് മാംഗോ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 4/8, right? That is 4/8 into what is the probability of negation C? What is the probability of C? എത്രയാണ്? 0.6. അങ്ങനെയാണ് what is the probability of negation C? It is 0.4 divided by probability of D. Probability of D എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ചെയ്തത്? ഈ ആക്ച്വലി എയും ബിയും ഒന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല. ഈ എയും ബിയും ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിയും ഡിയും വെച്ച് മാത്രമായി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സിയും ഡിയും വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. സോ ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് പ്രോബ്ലം? ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ കമന്റ്സ്. ഓക്കെ, അനന്തു, യെസ്, ലിറ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. I know that this is confusing. That is why I have deliberately put this question in the slides. Either you just take down or you just take a screenshot of all these things എന്നിട്ട് you try it yourself. അല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക്. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ വേ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേ ഉപയോഗിക്കാം. യു ട്രൈ ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസിങ്, then let's work out more problems. That is the only thing that I can think of. ഈ രീതിയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ I know that this is really confusing, I know. But നിങ്ങളിത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയാനില്ല, ഞാനിത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ക്ലാസ് ഫോർ ടുഡേ. We will see more of the topic later. Thank you.